Judicial systems are under pressure. Public debate is polarized. The space for civil society and independent legal advocacy is shrinking in many parts of the world. In this challenging environment, the rule of law is not simply a legal doctrine, it is a vital safeguard against arbitrariness and abuse of power. It ensures that governance is bound by law, that the rights of citizens are upheld, and that justice is administered impartially, regardless of political influence or social standing. Yet, even these pillars are no longer immune. We are witnessing the instrumentalization of the judiciary for political ends, the emergence of strategic lawsuits against public participation aimed, aimed at silencing journalists, lawyers, and human rights defenders. We're witnessing the erosion of constitutional checks and balances, and of course, the growing use of emergency powers without sunset clauses or effective oversight. In this context, the role of the legal profession, and in particular the bar associations, becomes not only necessary but critical. The legal community and especially organized bars act as guardians of legality, defenders of judicial independence, and advocates for those whose rights are marginalized or denied. Lawyers are often the last line of defense when democratic institutions falter. Their duty is not only to represent clients, but to uphold the principles of justice, fairness, and freedom under law. The legal profession must remain autonomous, fearless, and ethically committed, speaking with truth to power even when it is uncomfortable, and defending fundamental rights even when doing so is unpopular or dangerous. Together, we will reflect, exchange ideas, and propose solutions on how democracy, justice, and the rule of law can be safeguarded in an environment of global challenges and rapid technological advancement. As a former vice president of the Athens Bar Association and head of the Greek delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe, I have had the opportunity to witness firsthand the various threats facing the rule of law and fundamental freedoms across the European continent, as well as to actively participate in the collective efforts to defend and uphold them. Today, more than ever, the role of the legal profession is critical. Judicial independence, compliance with the court decisions by the executive, citizens' access to a fair trial, the protection of minority rights, and the very operation of institutions within a democratic framework are being tested daily, often under the guise of emergency measures or in the name of security. In this panel, we are privileged to host esteemed Hellenic legal professionals and institutional representatives from various countries who will share with us their national experiences, common concerns, and examples of best practices that can serve as a compass for the road ahead. The purpose of today's discussion is not merely to enumerate the challenges. We're well aware of those. It is to shed light on the potential for cooperation to amplify the voice of the legal community on a global scale and to reaffirm our fundamental role as defenders of democracy. With these thoughts in mind, I warmly thank you for your presence uh, and invite our distinguished speakers to contribute their insights in what I trust will be a meaningful, open, and productive dialogue. Before giving the floor to our first speaker, allow me to take a moment to underscore a point of particular importance for us as Greeks, especially in light of the current phenomenon of brain drain. All of today's speakers are of Greek origin heritage, individuals who either were born abroad or immigrated and have gone on to distinguish themselves in public life and the legal profession abroad. Their contributions remind us
of the global reach of Hellenism and the enduring value of our shared cultural and professional identity. Thank you very much. And now I give the floor to our first speaker. I have the honor to invite to the podium our distinguished and experienced colleague, the president of the Piraeus Bar Association, Mr. Ilias Klappas. May I kindly remind all speakers to strictly observe the allotted time for not more than 11 minutes so that we can have plenty time for discussion later. Thank you. Thank you very much, Ms. Kalatzakou. Esteemed members of the panel, Ms. Kalatzakou, Judge Mr. Kyrou, Judge Mrs. Singas, Professor Mr. Paraskevas, dear guests, dear colleagues, I'm glad to take part in this really challenging session of our global summit. Defending the rule of law and the democratic values is one of the cornerstones of our profession as lawyers. The first challenge is to define what rule of law means. Το κράτος δικαίου είναι ένας πολιτικός και νομικός όρος. Γεννήθηκε πολιτικά μέσα από τις μεγάλες αστικές επαναστάσεις της Ευρώπης και απέκτησε δύναμη και αξία καθώς εισήγαγε εγγυήσεις κατά της αυθαιρεσίας της εξουσίας. Τράπηκε σε νομική θεωρία για τη σχέση κράτους και δικαίου και αποτυπώθηκε σταδιακά σε σπουδαία νομικά κείμενα στη διάρκεια των αιώνων. Αναφέρω τη Magna Carta Libertatum, the Bill of Rights, συντάγματα μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Στη σύγχρονη εποχή το περιεχόμενο του κράτους δικαίου εξελίχθηκε και αποτυπώθηκε στην πλούσια σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εκκινώντας από την εμβληματική απόφαση της 23ης Τετάρτου του 1986, πράσινη κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κράτος δικαίου δεν σημαίνει δίκαιο κράτος. Κράτος δικαίου δεν σημαίνει κοινωνικό κράτος. Το κράτος δικαίου δεν αντιμετωπίζει την κοινωνική ανισότητα και τις ταξικές διαφορές. Ωστόσο, με το κράτος δικαίου, για πρώτη φορά ιστορικά, η εξουσία τίθεται υπό τον νόμο. Δεν έχουμε εξουσία δια του νόμου, per leges. Έχουμε εξουσία βάση του νόμου, sub lege. Το κράτος αυτοδεσμεύεται από το δίκαιο που το ίδιο παράγει. Η έννοια του κράτους δικαίου μπορεί να αναλυθεί σε 5 βασικές αρχές. Η πρώτη είναι η αρχή της νομιμότητας κατά την άσκηση εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις όσων έχουν εξουσία λαμβάνονται βάσει του νόμου που έχει καθοριστεί σαφώς και ισχύει εκ των προτέρων. Η αρχή αυτή συνέχεται με την αρχή της ασφάλειας του δικαίου. Αρχή δεύτερη είναι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής. Αρχή τρίτη, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η αρχή της αποτελεσματικής πρόσβασης και παροχής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια. Αρχή τέταρτη, η αρχή του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αρχή πέμπτη, αρχή της ισότητας. Κανείς δεν είναι τόσο ισχυρός ώστε να είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι τόσο αδύναμος ώστε να μην τον βλέπει ο νόμος. Το κράτος δικαίου, λοιπόν, επιβάλλει περιορισμούς βάσει του ισχύοντος νόμου στα όργανα της πολιτείας, κατά την άσκηση της εξουσίας τους και τα εμποδίζει να επεμβαίνουν στην προσωπική σφαίρα του πολίτη, του ατόμου, αυτή που ορίζεται από τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες περιπτώσεις, έτσι ώστε η συζήτησή μας να μην είναι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να είναι σε πρακτικό και να δώσω τροφή για προβληματισμό και για συζήτηση. Περίπτωση πρώτη, σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Διάκριση των εξουσιών και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δοκιμάζεται στην περίπτωση της άμεσης απορρόφησης ανωτάτων δικαστικών σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα αμέσως μετά την αφιπηρέτησή του. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει κατανοητό αν λάβει κανείς υπόψη του ότι κατά το ισχύον ελληνικό σύνταγμα ο διορισμός προέδρων και αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων γίνεται από την εκτελεστική εξουσία, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επισημαίνεται ότι το Σεπτέμβριο του 2023
Στην Ολομέλεια που διεξήχθη στοιχείο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δημόσια τάχθηκε υπέρ της ύπαρξης χρονικής απόστασης τουλάχιστον 2 ετών από την αφιπηρέτηση μέχρι την κατάληψη δημόσιας θέσης από τους ανώτατους δικαστικούς. Πράγματι, αυτό τηρήθηκε όταν προκηρύχθηκε η θέση του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου διορίστηκε αμέσως μετά την αφιπηρέτησή της αντιπρόεδρος στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Όταν ρωτήθηκε σχετικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μας είπε ότι ο διορισμός έγινε από άλλο Υπουργείο. Περίπτωση δεύτερη. Αρχή δικαστικής ανεξαρτησίας. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη δικαστική ανεξαρτησία απευθύνεται και δεσμεύει καταρχήν πρόσωπα εκτός του δικαστικού σώματος, τα οποία επιδιώκουν να κάνουν υποδείξεις ή να επηρεάσουν δικαστικούς λειτουργούς κατά τον τρόπο χειρισμού συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης. Σύμφωνα όμως με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η δικαστική ανεξαρτησία απευθύνεται και δεσμεύει και τα πρόσωπα εντός του δικαστικού σώματος, στο βαθμό που δεν επιτρέπεται, όποια θέση και αν κατέχουν στις βαθμίδες της δικαιοσύνης, να υποδεικνύουν στους δικαστές που χειρίζονται συγκεκριμένη υπόθεση τον τρόπο χειρισμού της, δεδομένου ότι οι δικαστές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε ιεραρχία. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια ζήσαμε ανεπίτρεπτες και επανειλημμένες παρεμβάσεις από την ηγεσία του Αρείου Πάγου στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστών επί εκκρεμών υποθέσεων μέσω οδηγιών, εγκυκλίων και κίνησης πειθαρχικών διώξεων, πρακτικές που παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και υπονομεύουν το κύρος δικαιοσύνη. Περίπτωση τρίτη. Αρχή διάκρισης των εξουσιών, αρχή νομιμότητας, ασφάλεια δικαίου. Βασικός πυλώνας του κράτους δικαίου στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες με το διαμεσολαβητικό τους ρόλο, ρυθμιστικό και εγγυητικό, που επιτελούν, συνιστούν μηχανισμούς ελέγχου της πολιτικής εξουσίας. Στο Σύνταγμα υπάρχουν 5 κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Οι αρχές αυτές έχουν περιβληθεί με εγγυήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τη διαδικασία διορισμού των μελών τους, ώστε να αποτρέπονται άμεσες ή έμεσες παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας στο έργο τους. Κι όμως, στην περίπτωση της ανεξάρτητης αρχής για το απόρριτο των επικοινωνιών, μία μέρα πριν αυτή αποφανθεί για την υπόθεση των συνακροάσεων πολιτικών προσώπων από την ΕΕΠ, υπήρξε αντικατάσταση της σύνθεσης της ΑΔΑΕ. Σημειωτέων ότι η αντικατάσταση έγινε κατόπιν απόφασης αρμόδιας κατά το Σύνταγμα διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με πλειοψηφία μικρότερη της προβλεπόμενης στο Σύνταγμα των 3/5. Έγινε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Η παρέμβαση αυτή συνάντησε έντονη αντίδραση των δικηγορικών συλλόγων και υπήρξε προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης αυτής. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφαση 1641 του 2024, παρά τη ρητή πρόβλεψη του κώδικα δικηγόρων, παρά την προηγούμενη νομολογία του ίδιου δικαστηρίου, αρνήθηκε στους δικηγορικούς συλλόγους το ένομο συμφέρον να προσφύγουν ενώπιον της δικαιοσύνης για το θέμα αυτό, απέρριψε την αίτηση ακύρωσης για τυπικούς λόγους και δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης. Περίπτωση τέταρτη. Αρχή ασφάλειας δικαίου, δικαστική ανεξαρτησία. Θα κάνω μια ερώτηση και θα ήθελα λίγο να σας προβληματίσω. Είναι ουσιαστική η δικαστική ανεξαρτησία και ειδικότερα η ανεξαρτησία των δικαστών των ανωτάτων δικαστηρίων σε υποθέσεις με πολιτικό επίδικο ή είναι τυπική? Με άλλα λόγια, η ουδετερότητα των δικαστών σε υποθέσεις πολιτικά ευαίσθητες και κρίσιμες για την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία είναι αλήθεια ή νομιμοποιητικός μύθος? 2 παραδείγματα ως τροφή για προβληματισμό. Πρώτο, απόφαση του τρέχοντος Μαΐου της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης των δικηγορικών συλλόγων και άλλων επιστημονικών συλλόγων και ελευθέρων επαγγελματιών κατά του νόμου για την τεκμαρτή φορολόγηση. Εύλογα αναρωτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Πώς είναι δυνατόν να κρίνεται συνταγματική η τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών με το φορολογικό νόμο Χατζηδάκη, η οποία συνδέει τα εισοδήματά τους με τα εισοδήματα των μισθωτών, όταν λίγα χρόνια προηγουμένως η ίδια Ολομέλεια
του ίδιου Ανωτάτου Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν έκρινε τον νόμο Κατρούγκαλου με τις αποφάσεις 1880 και 1888 του 19 είχε κρίνει αντισυνταγματική τη σύνδεση των εισοδημάτων των μισθωτών με τα εισοδήματα των ελευθερών επαγγελματιών. Παράδειγμα δεύτερο. Απόφαση του τρέχοντος Ιουνίου της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε συνταγματική την ίδρυση πανεπιστημίων που δεν είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Χρειάστηκε να αλλάξει η πάγια και αδιαμφισβήτητη την ομολογία του ίδιου αυτού δικαστηρίου για 50 συναπτά έτη μέχρι και το 2024. Περίπτωση πέμπτη και με αυτή κλείνω. Αρχή νομιμότητας και αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων. Σας ανέφερα 2 αποφάσεις Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά δεν σας ανέφερα αριθμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι αποφάσεις αυτές τυπικά δεν έχουν δημοσιευθεί. Έχουν βγει δελτία τύπου. Δελτία τύπου που υπάρχει μόνο το κριθέν ζήτημα και το διατακτικό και η απόφαση της πλειοψηφίας. Δεν υπάρχει αιτιολογία, δεν υπάρχει μειοψηφία. Μια καινούργια πρακτική που έχει εγκαινιάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και όχι μόνο, να μας ενημερώνει για αποφάσεις Ολομελείας του με δελτία τύπου. Οι αποφάσεις περιμένουμε μήνες μετά να δημοσιευθούν και να καθαρογραφούν. Άραγε αυτή η τμηματική παρουσίαση των αποφάσεων συμβαδίζει με την επιταγή του συντάγματος και το άρθρο 93 που θέλει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αποφάσεων να απαγγέλλονται στη δημόσια συνεδρίαση και να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τη γνώμη της πλειοψηφίας. Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να συνηθίσουμε να θεωρούμε απόφαση ένα στεγνό διατακτικό, χωρίς ειδικά εμπεριστατωμένη αιτιολογία και χωρίς την άποψη της μειοψηφίας. Πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη δικαστική κρίση για να μην φτάσουμε σε σημείο αντικατάστασης των δικαστών με αλγορίθμους και μηχανές. Ολοκληρώνω αναφερόμενος στον σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο του δικηγόρου και των δικηγορικών συλλόγων στην προάσπιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η Δικηγορική Σύλλογη της Ελλάδας και μαζί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, το οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω, δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε σειρά θεμάτων που άπτονται ζητημάτων δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Αναφέρομαι επιλεκτικά σε παρεμβάσεις εντός και εκτός δικαστηρίων που έγιναν για την υπεράσπιση των εξάρτητων αρχών, για την υπόθεση των παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών, για την προστασία του τεκμηρίου αθωότητας και της αρχής αναλογικότητας στην ποινική δίκη, για την καταδίκη της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, για την πλήρη διαλεύκανση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών απέναντι στα φανς και σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, για την προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι σε χιονοστιβάδα πληστηριασμών κλπ. Παράλληλα, υπερασπιζόμαστε με συνέπεια τον πολύπλευρο και κρίσιμο θεσμικό ρόλο του δικηγόρου από κάθε προσπάθεια απαξίωσης ή και στοχοποίησής του που καταλήγει τελικά σε αμφισβήτηση του ίδιου του κράτους δικαίου. Οφείλω να σας πω ότι νιώθω περηφάνεια, συμμετέχοντας στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, για τη συμβολή μας στην διοργάνωση αυτού του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ελλήνων Νομικών από πολλές χώρες του κόσμου. Και αυτό γιατί στις μάχες που πρόκειται να δοθούν για το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά και τις δημοκρατικές αξίες, δεν θα είμαστε μόνοι. Θα είμαστε μαζί με όλους εσάς, θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε μαζί τις απόψεις σας να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας και τις εμπειρίες μας και να γινόμαστε πιο δυνατοί, έτσι ώστε να επιτελέσουμε αυτόν τον θεσμικό μας ρόλο ως δικηγόρων, τον θεσμικό ρόλο που απαιτεί να προστατεύουμε το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. President, for your important remarks with examples that I'm sure will give the floor to the audience for a big discussion. And now, dear colleagues, I would like to invite to the stage the distinguished Associate Professor of Public Law, Chairman of the Department of Law of the University of Cyprus, Mr. Costas Paraskevas, who will focus on the lack of the checks and balances in the constitutional order in Cyprus as a result of the withdrawal of the Turkish Cyprus from the government provided by the
bicommunal constitution of 1960. Thank you very much. Distinguished guests, dear colleagues, it is an honor and indeed a great pleasure to participate in such an important event. And I would like to thank the organizers for giving me this opportunity. Έχω αποφασίσει μετά την πρόσκληση να επικεντρωθώ σε έναν συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κυπριακή Ενωμένη Τάξη. Θα μπορούσα εν είδη εισαγωγής να πω ότι επί του παρόντος στην Κυπριακή Ενωμένη Τάξη μας απασχολούν ζητήματα που βεβαίως άπτονται της έννοιας του κράτους δικαίου, όπως είναι ο διαχωρισμός του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα, που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει τις ιδιότητες του δημοσίου κατηγόρου ή του νομικού συμβούλου του κράτους, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, ή το ζήτημα του ανέλεγκτου των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα να κινεί, να διακόπτει, να αναστέλει ποινική δίωξη, ή και θα έλεγα και το ζήτημα της πτώσης της εμπιστοσύνης που έχουν οι πολίτες προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως αυτόν καταγράφεται στην πολύ πρόσφατη έκθεση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω επιλέξει όμως να ασχοληθώ με ένα ζήτημα που είναι κατά κάποιον τρόπο σχετικό με όλα αυτά τα θέματα, και είναι το ζήτημα με την κατάσταση των checks and balances, δηλαδή των θεσμικών αντιβάρων που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι καλά γνωστό ότι το Σύνταγμα του 1960 που εγκαθιδρύει την Κυπριακή Δημοκρατία αποτέλεσε την νομική έκφραση μιας πολιτικά συμφωνημένης αλλά παράλληλα και ιστορικά επιβεβλημένης λύσης. Τα δύο κλασικά χαρακτηριστικά αυτού του συντάγματος ήταν αφενός ότι αυτό προέκυψε από έναν διεθνή διακανονισμό, τις γνωστές συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου, και αφετέρου ο δικοινοτισμός που διαχέει τις κυριότερες διατάξεις αυτού του συντάγματος. Δικοινοτισμός, δηλαδή ο διαμερισμός, η διανομή της κρατικής εξουσίας μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου. Μετά τα θλιβερά γεγονότα των Χριστουγέννων του 1963 και την απόσυρση των Τουρκοκυπρίων από τα όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 1964 και εντεύθεν το δίκαιο της ανάγκης καθορίζει τον πολιτιακό μας βίο. Χωρίς αμφιβολία, το δόγμα αυτόν έδωσε τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να επιβιώσει πρώτου φάσματος της κατάρρευσης και να λειτουργήσει στην ουσία εκτός του συνταγματικού κειμένου, το οποίο ένεγκα της απουσίας των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. Ειδικότερα, το δίκαιο της ανάγκης επιτρέπει τη λειτουργία των συντεταγμένων οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Αυτό με απλά λόγια έχει ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων μόνον από Ελληνοκυπρίους, όπως είναι για παράδειγμα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είναι σήμερα τα δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Σε άλλες περιπτώσεις προβλέπει την αδρανοποίηση ή και κατάργηση οργάνων, όπως είναι για παράδειγμα η θέση του Τούρκου Αντιπροέδρου που παραμένει κενή, ενώ η Τουρκική Κοινοτική Συνέλευση όπως και η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση δεν υπάρχουν σήμερα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα η εφαρμογή του δόγματος αυτού θέσεις ανεξάρτητων αξιωματούχων που προορίζονταν για Τουρκοκυπρίους, όπως είναι η θέση γενικού ή βοηθού γενικού εισαγγελέα ή βοηθού ή γενικού ελεγκτή, να πληρώνονται μόνον από Ελληνοκύπριους. Αναντίλεκτα η αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τα συντεταγμένα όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας επέφερε την ριζική ανατροπή της αρχιτεκτονικής του συντάγματος του 1960 και είχε πρωτίστως σοβαρών αντίκτυπων στον μηχανισμό των θεσμικών αντιβάρων που ήταν άρρηκτα συνυφασμένος με τον δικοινοτισμό. Με άλλα λόγια, από το 1964, στην απουσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας,
ο μηχανισμός αυτός έχει θρημματιστεί και καταλείπει έτσι ένα σημαντικό κενό στον τομέα των μηχανισμών ελέγχου για τους κυβερνώντες και τους θεσμούς. Αξίζει επίσης εδώ να αναφέρω ότι μπορεί να έχουμε έναν πολύ σημαντικό, καταπληκτικό θα έλεγα μέρος 2 για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Σύνταγμα, όμως την ίδια στιγμή όταν το οργανωτικό μέρος του Συντάγματος δεν λειτουργεί, αυτόν ασφαλώς έχει συνέπειες πάνω στην προστασία όλων αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, το γεγονός της έλλειψης θεσμικών αντιβάρων σημαίνει ότι ο Κύπριος πολίτης από το 1964 και εντεύθεν υποβάλλεται καθημερινά σε μια μεγάλη θυσία. Ανέχεται δηλαδή τη λειτουργία του κράτους εκτός του συνταγματικού πλαισίου και ενίοτε χωρίς την ύπαρξη θεσμικών αντιβάρων για τους κυβερνώντες στο όνομα της ανάγκης της λειτουργίας του κράτους. Μια ανάγκη η οποία αρχικά ήταν προσωρινή, έτσι ξεκίνησε η εφαρμογή του δόγματος της ανάγκης το 1964, η οποία όμως τείνει να καταστεί μόνιμη, γιατί έχουμε τώρα πια 61 χρόνια εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης. Και αυτή η ανάγκη θα παρατείνεται μέχρι την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Όπως όμως υποστήριξε πρώτος ο Μοντεσκιέ, στον οποίο είχε γίνει αναφορά και χθες, κάθε άνθρωπος ο οποίος ασκεί εξουσία τείνει ιονή μοιραίος να την καταχραστεί και προχωρεί μέχρι να συναντήσει φραγμούς. Και όπως άλλοτε είχε σημειώσει και ο διαπρεπής Έλληνας συνταγματολόγος Αριστόβουλος Μάνεσης, η ελευθερία των εξουσιαζομένων, η πολιτική ελευθερία, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως κατοχυρωμένη όταν εξαρτάται από την καλή θέληση, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση από την ποιότητα των εξουσιαζόντων. Για τον λόγο αυτόν και θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, θεσμικά αντίβαρα δηλαδή, που να περιορίζουν την εξουσία των κρατούντων. Η παρατεταμένη από το 1964 έλλειψη εξισορροπητικών θεσμικών αντιβάρων έχει αρχίσει να κάνει αισθητά τα σημάδια της στην Κυπριακή πολιτεία. Για παράδειγμα, κατά την άσκηση της εξουσίας από τον εκάστοτε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην απουσία του θεσμικού αντιβάρου του τουρκοκύπριου αντιπροέδρου, δεν είναι δύσκολο για έναν πρόεδρο να υπερβεί τον θεσμικό του ρόλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σήμερα καταλήξει να είναι ένας αμιγός μονοπρόσωπος θεσμός, δηλαδή στην απουσία του Τούρκου αντιπροέδρου, και η ανάδειξη του εκάστοτε προσώπου που τον εκπροσωπεί μέσω των προεδρικών εκλογών δεν βοηθά τους πολίτες και πολύ συχνά ούτε τον ίδιο τον πρόεδρο να συνειδητοποιήσει και πολύ περισσότερο να διαφυλάξει τα αναγκαία όρια μεταξύ του θεσμικού και του προσωπικού στοιχείου. Χωρίς επαρχική αντίβαρα ελέγχου της εξουσίας του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εύκολο να υπερβαίνει το θεσμικό του ρόλο, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες ως σοβαρός κίνδυνος για τον δημοκρατικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του κυπριακού πολιτεύματος. Οι πολίτες καλούνται στην κάλπη ανατακτά χρονικά διαστήματα. Στην Κύπρο έχουμε εκλογές ανά πενταετία, έχουμε ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, οπότε μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εφόσον αυτός ο πρόεδρος εκλέγεται κατευθείαν από τον λαό, γιατί να υπάρχει πρόβλημα. Και το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι κατά πόσον κινδυνεύει το δημοκρατικό μας πολίτευμα από μια κυριαρχία του προσωπικού επί του θεσμικού στοιχείου. Θα έλεγα ότι κινδυνεύει, γιατί όταν επικρατεί το προσωπικό στοιχείο στην άσκηση της εξουσίας, καταλήγει ενίοτε να αποτελεί και το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής των προσώπων που καλούνται να εκπροσωπήσουν τους υπόλοιπους θεσμούς. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και μοιραία οι θεσμοί να οδηγούνται στη διάβρωση τους. Μπορεί λοιπόν να φαλκιδεύεται ο δημοκρατικός και φιλελεύθερος χαρακτήρας του πολιτεύματος όταν, για παράδειγμα, κριτήριον της επιλογής των προσώπων που θα συγκροτήσουν μια ανεξάρτητη αρχή είναι αλλότρη σκοπή και όχι το κατά πόσον οι επιλεγόμενοι πληρούν τα υψηλά πρότυπα
που προϋποθέτει ο θεσμός ή το κατά πόσον είναι πράγματι σε θέση να προασπίσουν αποτελεσματικά των θεσμών τους, στον οποίο περιλαμβάνεται ασφαλώς και ο έλεγχος αυτών που τους επιλέγει. Τώρα, το Κυπριακό Σύνταγμα θέτει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την τροποποίηση συνταγματικών διατάξεων σε σχέση με εκείνες δηλαδή που αφορούν τη θέσπιση τροποποίηση ενός κοινού τυπικού νόμου. Επίσης, στο Κυπριακό Σύνταγμα υπάρχει σειρά θεμελιωδών άρθρων, άρθρα δηλαδή τα οποία δεν μπορούν ποτέ να τροποποιηθούν. Επίσης, τα μη θεμελιώδη άρθρα μπορούν να τροποποιηθούν, έχουν όμως ως προϋπόθεση την χωριστή πλειοψηφία, την αυξημένη χωριστή πλειοψηφία των 2/3 σε κάθε μία από τις δύο κοινότητες. Παρά των αρχικών δισταγμών της ελληνοκυπριακής κοινότητας να προβεί στην τροποποίηση του συντάγματος, εν τούτης μέχρι σήμερα έχουμε προβεί σε 20 τροποποιήσεις του συνταγματικού κειμένου. Οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στη βάση της λογικής ότι αφού σύμφωνα με το δίκαιο της ανάγκης η Βουλή συγκροτείται έγκυρα και λειτουργεί ως νομοθετικό όργανο χωρίς τους τουρκοκυπρίους βουλευτές, το ίδιο θα πρέπει να γίνεται δεκτόν και για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ως αναθεωρητικού οργάνου, εφόσον αυτά τα δύο όργανα ταυτίζονται στην Κύπρο. Η συζήτηση όμως αυτή για την έλλειψη θεσμικών αντιβάρων και το κατά πόσον θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε θεσμικά αντίβαρα, εγείρει αναγκαστικά το ερώτημα κατά πόσον η ελληνοκυπριακή κοινότητα από μόνη της, στην απουσία δηλαδή της τουρκοκυπριακής κοινότητας, μπορεί να προβεί σε τέτοιου είδους τροποποιήσεις και μάλιστα σε τροποποιήσεις που ενδεχομένως να αγγίζουν το σκληρό πυρήνα των θεμελιωδών διατάξεων. Παρά το γεγονός ότι η διεθνής νομική προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι κατοχυρωμένη και η εσωτερική οργάνωση του κράτους είναι ζήτημα εθνικού συνταγματικού δικαίου, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το φάντασμα του άλυτου κυπριακού προβλήματος. Με άλλα λόγια, η μη λύση του κυπριακού προβλήματος, πέραν από τις άλλες συνέπειες που έχει για τον τόπο μας, αγγίζει πλέον την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη και δημιουργεί αισθητά ελλείμματα στα ζητήματα των θεσμικών αντιβάρων, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του δημοκρατικού πολιτεύματος εν γέννη. Την ίδια στιγμή, η μη εξέβρεση λύσης στο Κυπριακό αποστερεί την επιβεβλημένη από το Σύνταγμα παρουσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην προσπάθεια για ριζικών εξυγχρονισμών του συνταγματικού οικοδομήματος της δημοκρατίας. Αν δεν έχω ξεπεράσει το χρόνο μου... Είστε ακριβώς το χρόνο σας. Ακριβώς το χρόνο. Ωραία. Μπορώ να πω, τελειώνοντας, ότι από τη μια η ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτόν της ως όμηρον ενός λειψού και αποστεωμένου συνταγματικού κειμένου και της συγκυριακής εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης, ούτε και να αισθάνεται ανήμπορη να εξυγχρονίσει το συνταγματικό πλαίσιο. Ωστόσο, τέτοιες κινήσεις που εκφεύγουν του συνταγματικού κειμένου δεν μπορούν να αποχρωματιστούν από την πολιτική τους σημειολογία. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι το συνταγματικό κείμενο είναι στοιχείο βαρύνουσας σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιτελεί έναν διόλου ευκαταφρόνητο ρόλο. Αυτό δηλαδή της συμβολικής λειτουργίας του συντάγματος ως γενέθλιας πράξης και ως εμβλήματος της ύπαρξης και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που όπως σας έχω πει ήταν προϊόν ενός διεθνούς διακανονισμού και με κλασικό χαρακτηριστικό τον δικοινοτισμό. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Paraskevas, for the very fruitful, important, and with great political importance speech. And now, ladies and gentlemen,
I have the honor of inviting to the podium Mr. Emilio Kyrou, President, Administrative Review Tribunal and Judge of the Federal Court of Australia, who will share with us his insights and experiences regarding the operation of the rule of law and the justice system in his country, as well as his reflections and proposals on how to address the challenges that lie ahead. Mr. Kyrou, you have the floor. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. I'm going to deal with three things that I consider work well in Australia in ensuring the rule of law and defending democratic values, and three challenges that we face. The first issue that I think works well in Australia is the separation of powers and the independence of the judiciary. The separation of powers is required by the Australian Constitution for the federal judiciary. It does not apply to state judiciaries, but the High Court has ruled that independence is a defining characteristic of a state superior court, which cannot be interfered with by the Parliament or the executive of a state. Australia's judiciary is robustly independent, and this is generally respected by federal and state governments. Judges cannot be removed from office except for proved misbehaviour or incapacity on the address of both houses of Parliament. Judges' salaries and entitlements are determined by an independent remuneration tribunal, and they cannot be reduced during a judge's term of office. The Chief Justice of a court has responsibility for the internal workings of the court. Courts make their own rules relating to procedure and process. Complaints against judges are dealt with either by the Chief Justice of the relevant court or an independent statutory judicial commission. When judges are appointed in Australia, they are required to attend a training course, and during that training course, independence is emphasised as a core tenet of judicial office. In addition, we have an independent legal profession, both nationally and state, and the Greek speakers before me emphasised the role of an independent legal profession together with an independent judiciary in protecting the rule of law from encroachments by the executive and other sources. We also have independent prosecutors at both the state and national level. So whether someone is prosecuted depends on an independent statutory officer weighing up the evidence and determining whether there is sufficient evidence to warrant prosecution. We don't have political prosecutions in Australia. One of the preceding speakers talked about independence from external influence as well as independence from internal influence. In my experience as a judge of 17 years at both the state and federal level, there are discussions that take place internally between judges as to what the outcome of a particular case is. But in my experience, judges exercise their own independent decision as to what the decision should be, and that is consistent with the oath that each of us takes to determine matters without fear or favour or ill will. In appeals, where judges sit in panels of three, it is not unusual for one judge to disagree with the others and to express strongly why they disagree, but always about the issues. We do not have situations where a minority judge attacks a majority decision or vice versa. So there is discussion, it's respectful, and when we disagree, we do so in a civil way. One of the previous speakers talked about
whether judges would be brave enough to find that a minister acted illegally. In Australia, I have no doubt, and we do it regularly. We find that actions taken by ministers were contrary to acts of parliament, and we declare them to be invalid. So I'm confident that on this issue of separation of powers and the independence of the judiciary, Australia scores very highly. The next issue, where I think it can be said that Australia works well, is compliance by the executive with decisions made by the courts. At both federal and state level, there is general compliance by the executive with decisions made by the courts. There is an important recent example. 2023, the High Court of Australia held that it was illegal for the government to indefinitely detain unlawful non-citizens where there was no real prospect of their removal from Australia becoming practicable in the reasonably foreseeable future. In Australia, there was a long-standing practice that where someone was found to be in Australia unlawfully, but they could not be sent back to their home country because it was agreed that they needed the protection of the Australian community, they were held in indefinite detention for many, many years. And that was a government policy supported by both parties. There was a previous High Court decision that said that that practice was lawful, but 20 years later, in 2023, the High Court changed its position and held that that practice was unlawful. The federal government expressed disappointment in that decision because it had to free a lot of people, some of whom had committed offences, but it refrained from directly criticising the High Court. So the government did not like the decision, but they complied with it. There are some examples where parts of the executive, such as the tax office, do not comply with court decisions pending the outcome of an appeal to the High Court. And we've had a recent example of that in a case called Bendel this year. So what happened there was the full federal court made a decision which interpreted a provision of the Income Tax Assessment Act. The Commissioner said, pending an outcome of an appeal to the High Court, we will stop making decisions in these types of cases, but where we have to make a decision, then we'll make it according to our own interpretation, not the court's interpretation, until the High Court tells us otherwise. So that is an exception from the general compliance by the executive with court orders. There is no doubt, though, that when the High Court makes its ruling, the executive will comply. The third area that I think works well in Australia, and I won't go into detail because I discussed this in my paper yesterday, which will be published on the website of the conference, is all the checks and balances that we have in Australia for the various branches of government being held accountable and being held to be transparent by the other organs of government. And without repeating what I said yesterday, I think that that works well in the Australian context. I'll now mention three challenges in the Australian context that do pose difficulties with ensuring the rule of law and defending democratic values. The first is the lack of effective mechanisms to defend the judiciary from unfair public attacks. There is a well-established practice in Australia whereby judges do not respond to public criticisms. So if I write a decision and I'm attacked in the public, the tradition is that I do not respond. I do not try and defend or support my decision, no matter how unfair the criticism might be, no matter how inaccurate the criticism might be. Traditionally, either the state or federal attorney general, who is the first
law officer, either of the state or at the federal level, defended judges from unfair public attacks. In recent decades, this practice has diminished to the point that it can no longer be assumed that if a judge is unfairly criticised, that an Attorney General will defend the judge. To overcome this problem, in some circumstances, the Chief Justice of the relevant court may defend the judge. This is considered less effective or desirable than the Attorney General defending judges, because while the Attorney General would be seen as acting independently and in the public interest in defending the judge, the Chief Justice defending a judge may be perceived as seeking to protect their colleague and not being as independent as the Attorney General. In 1993, Australian judges established the Australian Judicial Officers Association with the objective of maintaining a strong and independent judiciary. The association makes public statements in support of individual judges from time to time. While such statements can assist, some members of the community may give them less weight than a statement by the Attorney General, because the association may be seen as acting in the interests of its members rather than acting independently in the public interest. There are also many administrative tribunals in Australia at both the state and federal level. As I said yesterday, they are not courts, but they exercise very important accountability function. There is no equivalent to the Australian Judicial Officers Association for tribunal members. And perhaps here I should add that from time to time, the independent legal profession, we have a very strong Law Council of Australia made up of barristers and solicitors, and from time to time they will make public statements in support of a judge who may have been unfairly criticised. The second challenge that I refer to is inaccurate and irresponsible media commentary. Public trust and confidence in the judicial system and the administration of justice more generally is fundamental to ensuring the rule of law and to upholding democratic values. Inaccurate and irresponsible media commentary on court decisions has a corrosive effect on public trust and confidence in the judicial system, and this undermines the rule of law and democratic values. When I was a judge of the Court of Appeal in Victoria, we heard a lot of sentencing appeals where people who were sentenced appealed, stating that their sentence was too high and seeking a reduction in sentence. And I experienced many occasions where media reporting of sentencing decisions by our court or a criminal court was described as too lenient, that judges are soft on crime, that judges are out of touch. They do not understand what the community expects of appropriate sentencing in criminal cases. Often when I saw media articles such as that, I could immediately recognise that they only referred to some of the facts rather than all of the facts, and they did not set out the competing considerations that had to be taken into account in arriving at a proper sentence. There have been some studies conducted in Australia whereby jurors who were sitting in court and heard all the evidence, and after they finished their role in finding a person guilty, they had no role in the sentencing of the individual, because that's a judge's role in Australia, not the jury. But studies were conducted in asking the jury, what would you have sentenced this person to if you had the power to sentence? And those studies found that the jurors usually sentenced the individual to a lesser sentence than the judge, which disproves empirically this idea that judges are soft on crime. So this type of commentary is very damaging because the public tends to accept it at face value, particularly since judges do not publicly comment on their own decisions.
On many occasions, I've had friends ask me, why was that decision made? It seems to be too lenient. And again, if you explain all the facts of the case, their response is, well, that wasn't mentioned in the newspaper article. Of course, it wasn't, because it wasn't complete or accurate. The final challenge that I'll refer to is social media commentary. Although Mr. commentary... Kyrou, we have exceeded the time, please. Yes, I'll sit down. Thank you. Thank you very much. I'm sorry for that. But thank you for your valuable observations, particularly regarding what works well in Australia, including the compliance of the executive branch with judicial decisions and the multiple mechanisms of state accountability. And now it's my distinct honor to invite to the podium the esteemed and accomplished Associate Judge of the New York Court of Appeals, the Honorable Madeline Singas, who will gradually share with us her experiences and perspectives on the functioning of the legal and judicial system in New York. Yes, thank you. The floor Good is morning, yours. everyone. Thank you. I know we're running out of time, so I'm not going to spend a significant time talking, but I want to say a little bit about who I am and what my connection to Greece is. My parents were both born in Greece. My father is from Ipira, and he fled once the communists came, the Iron Curtain came down. And my mother is also from the borders of Ipiros, the Albanian Ipiros border. And I say that because when we talk about what works well in New York and the United States, it's the idea that someone like me, who's a first generation American, can sit on the highest court in New York. I don't have the pedigree that most people think of when they think about a judge of the high court. And that's still true today. And it's something that is quintessentially American, that American dream. And I'm a living proof of it. And I think it's important for the general public to understand that and appreciate that. And I always tell my story when I'm speaking at conferences in the States, because in order for our government to be sustainable, there needs to be buy-in by the people. And if the people see someone like me in positions of power, their confidence in our government grows. And I think that that's something that we do well in the States and we continue to do well, and in New York especially. So um, I agree with the previous speakers as well. Separation of powers, again, something in our DNA as Americans, in our Constitution, both federally and in the New York Constitution, something that we abide by, but again, depends on buy-in from the public. When Ben Franklin at the Constitutional Convention met someone on the street and she said, what are you men doing there? And he said, well, we've made a republic if you can sustain it. And that idea of people having the buy-in and participating in government is the only way that the government can be sustained. For us in the United States, the separation of powers is an idea that and a concept that is endemic to everything that we do, but again, relies on the other branches of government respecting that and acting accordingly. And there's been a lot in the news about, the president recently, and I'm not going to talk about anything political because we have very strict rules in New York about what we can talk about. But this idea that, which is again a challenge, that the judiciary will have an opinion, will have a ruling, and the other branches of government need to comply. And there's been examples in history where that hasn't happened. During the Civil War, Abraham Lincoln suspended the writ of habeas corpus. The Supreme Court wrote an opinion saying you have to reinstate it. He didn't. And it was years later where Congress ultimately sided with him. Or we had segregation opinions from the Supreme Court saying that segregation was unconstitutional. And there were governors in, let's say, Little Rock, Arkansas, who called out the National Guard so that they would not comply with the Supreme Court's decision. And the president at the time
nationalize federalize the National Guard and send troops there to make sure that the court's opinion was in fact validated and enforced. So, they're interesting and they're very high academic topics, but the reality is that in order for our system to work, we need both the buy-in from the other branches of government and our citizens. And to that extent, in New York, we have very fulsome reporting requirements that judges have to engage in. All of our financials are of a public matter. Any boards that we sit on, again, to ensure that the public has confidence. And when we're ruling on a matter, it is because we are ruling on the facts and the law, not on our own interests. So that kind of transparency, I think, is something that we do well, and again, instills confidence in the public that we are actually deciding cases on what we should be and based on our oaths. So I think that's something that is important, and I encourage bar associations to advocate for that kind of transparency in the judiciary. And if judges, um, you know, f- uh, violate any of those rules, they are brought up on charges. There are we have commissions that do investigations. They're very public, and everyone is aware of what is happening. And again, it keeps people sort of honest and in check. So I think that, again, it becomes vital for the people to have confidence in the judiciary. I mean, what we do well in New York also is there's a body of law that's consistent and predictable, especially in our corporate matters and in our commercial matters. And New York is a center of commerce for the entire world. And honestly, people need, and litigants need that consistency and that predictability before they're going to invest, billions of dollars into our city or into a deal, a contract. They want to be able, and lawyers want to be able to tell their clients, look, I can't tell you for certain how how the judge is going to rule on this case, but there's a body of law that consistently indicates that this is what we think is going to happen. And I think that's crucial to the development of a robust economy. And we do that well in New York, that we have a consistent body of law that's predictable. Of course, there's always outliers, um, and sometimes it doesn't work that well. But in order for you to get the confidence for people to invest in our country and our citizens need that kind of assurance that the laws will be followed. So I think that's something that we do well. The other thing we do well is in New York, our system of courts. We have our trial courts. We have our appellate divisions that New York is split up into 4 appellate divisions, and they review matters for appeal. And they have what's called interests of justice review, which if they feel that something was fundamentally unfair, something wasn't done properly, they can exercise that interest of justice review and send a case back if that's what they want. In my court, at the Court of Appeals, we're a purely law court. So even though we're the highest court, we have the least amount of power. And as the cases funnel up, we look at only law issues. And that also helps with consistency. What comes up to us or what we'll grant leave on are cases if I see something in the first department is being ruled one way, but the fourth department is ruling in another way. Those are the cases that we'll take, and then we will decide them so that there will be a consistent rule of law in New York, and we will make sure that there's harmony between the departments. And it's logical and it makes sense. And I think that's another thing that it's a very elegant design, and I think it works well in New York. I mean, as for our challenges, I think they're the same as many of the speakers, have already outlined. And it's the public feeling very free to attack not judicial opinions, because all of us are pretty thick-skinned and we signed up for this, so we know exactly what's going to happen. And I have no problem with anyone attacking my reasoning, my legal reasoning. But I do have issue with people attacking us personally, threatening our families,
Before I was a judge, I was a district attorney of a county on Long Island of 1.4 million people. So I was very well known. When I became a judge, my chambers sit in Nassau County. They were concerned because I had gotten, again, threats as the district attorney, of course. They allowed me to park in the basement of our court complex. Everyone else parks outside. And over the years that I've been there, I've seen more and more judges being brought and allowed to park in the basement because of threats against them, whether they're in our family courts or in our commercial courts or civil cases and our criminal judges. And that to me is untenable. And I feel like we need to do a better job of making sure that judges feel safe, that judges feel that they can do their jobs without threat to their families. The chief judge yesterday talked about Judge Salas and the murder of her son. And that is something that is absolutely unacceptable, and that both every branch of government, every elected official, every citizen should be outraged by that. So that worries me, that these attacks against the judiciary, and they're becoming more common. Um, and just to pick up on something else on the social media, it's also very interesting to me the way some journalists think they know how I will rule on a case before I've actually ruled on the case, just because of my background or my position as a prior district attorney. And sometimes I'll write a decision, lots of times overturning a criminal matter, and they say, oh, shockingly, Judge Singas overturned a murder conviction. And it's not shockingly, I do it all the time. And yet the journalists will write that because it's provocative, and they think that that's what people want to read, but it's not based in fact. So again, I ask all of us to make sure that our journalists are actually reporting facts and not opinions, because with that kind of transparency, people can have the confidence that our systems of government are working for their benefit. And the other thing that we do well in New York too is making sure that everyone has access to our courts, whether they can pay for attorneys or not. And again, that inspires confidence in our system. So I think there are a lot of challenges that are similar to our different countries that I've been talking with different judges, and a lot of it seems the same. But I think a forum like this is excellent for us to decide and maybe bring back some best practices and some good ideas about how to make our systems even stronger. So thank you very much for listening to me, and it's been a real honor participating here today. Thank you. Thank you very much, Mr. Singas, for the valuable contribution, especially with regards to the separation of powers and the judicial independence and the threats to the judiciary. Thank you very much. And now, dear guests, is the most important part of our session A, which is the questions from the audience. So I would like to ask you, please, to raise the hand, anyone of the audience that wants to take the floor and make question to and specify to whom it concerns, the question from the panel. And have in mind that we have now the time passed, and we have 15 minutes for discussion. We had 20, but now I think the time is past. So please, let's proceed to the program. Okay, please. Please state your full name and the title. My name is Themistoklis Sofos. I'm a Greek lawyer, and I have to congratulate the esteemed judges and the colleagues and the chairman for all the organization here and the details conference. My question is the following. There is a ongoing discussion all over the world whether judges should be elected by the government or the government should be independent towards the justice. In Greece, the leaders, the chairmen of our Supreme Courts
are being selected by the Minister of Justice after a Proposal. selection out of an election being made between the judges by themselves. So they elect 3, and they give 3 names to the government, and the government selects our chairman. Thank you. To whom it concerns that? To the judgment, obviously. I understand The that the representation and the honorable judges in Australia and United States of America, and thank you so much. I don't want to make any preferences, but Honorable Singas is a very successful judge in So in you the ask States. for So, their opinion. I would like to have their about, opinion. whether Yeah. this system in Greece Thank you. functions Thank you. well or not. Well, we have a hybrid system, at least in New York. Some of our lower court judges are elected. There are elections. I was appointed by the governor, again, through a selection process. There were 7 names that were given, and I had to be interviewed by various commissions and bar associations and different panels. It was a pretty rigorous process. And then every one of them made recommendations to the governor, who then appointed me. I thought it was a great process. So, but we do both. I mean, I don't know what's better, right? Because each one of them, if corruption can seep into it, can seep into it at every level. But if you're not satisfied with the executive who's making the appointments, the solution is to vote that person out of office the next time. In Australia, no judges are elected by the community. They are all appointed by the executive, the Attorney General. Because we have a federation, we have a national government, and we have 6 states and 2 territories. In some cases, the Attorney General will publicly advertise the judge's position. People will apply. There's an independent selection panel who, as occurs in some cases in America, there'll be a short list of 3 people whose names are given to the Attorney General, and the Attorney General will pick one of them. So that's how it works. Generally speaking, the appointments are received well by the legal profession. There have been isolated situations where the legal profession has criticised an appointment for various reasons, but generally the system works well. As you may know, in the UK, there is a Judicial Appointments Commission, which has criteria for diversity as well as other criteria. And there has been a change in the mix of judges in the UK as a result. There are more judges of colour, as they call themselves, of Indian background and so on from Commonwealth countries. Which system is better? Well, that's really a debatable question. Okay. Please. The microphone, please. And then Today, I have to congratulate the organizer of this outstanding summit. My name is Polychronis Perivolaris, Vice President of Piraeus Bar Association. My first question is for the judges. I would like a comment about the appearance of the judges in the social media and the relations with lawyers or citizens. I believe there is an American judgment. I would like to give us your opinion about this. And a question for Mr. Paraskeva. I would like to ask, of course, I believe it is for the next session, but I would like your opinion as well as you're here. The Cypriot state has ever thought of declaring the AOS with Greece. Have you ever considered of this matter, if there's any discussion on this matter? Thank you. There is no prohibition in Australia on judges having a presence on social media. I can give you my personal view. My personal view is I do not have a presence on social media.
I think it is a very bad idea. And when my advice is asked by newly appointed judges, my advice is do not have a presence on social media. But if you do, keep it private and do not post any opinions of any sort, because there is a risk that your opinions might be taken out of context and be manipulated, and you might be subject to criticism. I think it's important to bear in mind that when one judge makes an error and is criticised, that affects the reputation of all judges. So we have a responsibility not just for ourselves, but the consequences and impacts on the judiciary as a whole. I didn't understand the second part of your question. You said relations between judges and the professional in social. Well, I think I've answered the question. Yeah. Yeah, in New York, there's not a strict prohibition against social media. Some judges, I think, have private accounts, but anything you post at your peril. People are watching. There's complaints constantly to our Commission on Judicial Conduct about things that are being posted. Judges are not to issue their opinions about anything, even in the general commentary on issues, not only their own cases or other cases. So anything you do, you really do at your peril. And we are in New York are very strict about that because, again, the appearance of some impropriety is something that we're very vigilant about because, like the judge said, it casts a shadow against all of the judiciary. So and again, that sort of transparency and openness about where you're receiving money from, what boards you're sitting on, who your friends are, recusing yourself if, any of those parties come before you. I think we are very vigilant about that. Mr. Paraskeva. I will give my reply in Greek, I think. Ναι, όσον αφορά το ερώτημα, νομίζω είναι περισσότερο νομικοπολιτικό και έχετε δίκιο. Ο εκλεκτός συνάδελφος ο Νικόλας Ιωαννίδης θα δώσει ένα presentation στη συνέχεια όπου αντιλαμβάνομαι θα ξεκαθαρίσει και τα ζητήματα. Νομίζω εν είδη σχολείου μπορώ να πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να ασκεί στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε η κήρυξη ΑΟΣ είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη και τη διαίρεση του νησιού, το πολιτικό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως αρκετά συχνά μας δυσκολεύει στην πλήρη άσκηση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μιας και έχω τον λόγο, μπορώ να πω και πολύ συνοπτικά την... Σύντομο όμως, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο και είναι και άλλοι δύο να κάνουν ερωτήσεις. Ωραία, το αφήνω τότε. Όχι. Εντάξει, πάμε, γιατί έχουμε εδώ και τον Περιφερειάρχη μας και έχει, από ό,τι έχω καταλάβει, πολύ βαρύ πρόγραμμα και πρέπει να προχωρήσουμε το πρόγραμμα. Ο επόμενος, παρακαλώ, ο επόμενος να κάνει ερώτηση, το όνομά σας. Good morning, everyone, and would like to thank our speakers for their valuable insight. My name is Avgerinos Harchotis. I'm a board member of the Cyprus Bar Association, and I'm presiding over the Young Lawyers Committee of the association. I have one request and one question. One request, I think everybody agrees in this hall. I would like to ask for 2 minutes to give to Honorable Mr. Kyrou to complete his speech and present the last section, because we would all like to hear about it, the third challenge. And following that, I would like to pose a question to the two justices. You touched the matter of journalism and inaccurate reporting on judicial decisions. So how will you tackle this matter without infringing independent journalism and the freedom of expression, particularly in the context of the European legal framework? Thank you. So do I have permission to finish my speech?
I will do so. It won't take long at all. So what I was going to say about social media is as follows. Although commentary in the mainstream media can be inaccurate and thus undermine the rule of law and democratic values in the manner that I have described, social media commentary can be much more destructive of public trust and confidence in the administration of justice. That is because anyone can use social media as a megaphone for misinformation directed at judges and courts with few means of regulating them or enforcing any breaches of the law. Some mainstream media employ qualified lawyers to report on legal matters. Social media commentators, on the other hand, are often not legally qualified, but nevertheless portray themselves as, quote, experts, end quote. Some of them acquire thousands of followers who tend to unquestionably believe what they say. Thus, when a so-called influencer accuses a judge of being corrupt or biased, their followers tend to accept that as a fact. Over time, this type of unrestrained commentary can spread throughout the online ecosystem and influence many people's perceptions of judges and courts. But I can speak from personal experience where I would have published a decision and it gets published online, and then there's a whole series of comments by people from throughout not just Australia but elsewhere, commenting on things like, is this a real judge? Where did this fellow buy his law degree? Well, this is a disgusting aberration. This bloke has no idea what they're talking about. And I mean, I don't mind that. That's their view. But when they say that I'm corrupt, then I do mind that because I'm not corrupt. And if it's just one person, fine. But social media spreads like wildfire and there's no correction. If a journalist in Australia commits a contempt of court, I can charge them with contempt of court and I can put them in jail. But if the commentator is in some Eastern European country, I've got no idea who they are, whether the account is fictional or true, and I've got no way of putting them in jail. So what happens? They get away with it. And there are people who believe that. And over time, it's not just my reputation that gets affected, but the reputation of the community. And this is a very important point, which I think we should always keep in mind. The executive has armies and police. The courts rely on public trust and confidence for their decisions to be respected and followed. If the public trust is eroded through inaccurate reporting or other influences, then that affects the rule of law in a very serious way. Thank you very much, Mr. Kyrou. Another question, please, to finalize our discussion. Is somebody else that wants to take the floor for a statement or a question? Okay, the lady there. Back. Hello. Name, please. Thank you to the panel. My name's Katya. I'm a lawyer in Melbourne. My question goes to the judges. We listened over the last couple of days about the increasing threats to the judges. I'm curious about the difference between Australia and the US and whether judges in Australia have similar kind of strategies of going into the basement or similar kinds of fears. And if there is a difference, why do you think that difference exists? And are there strategies perhaps that you can provide about dealing with that violence and threats to the judiciary? I might go first. In my recollection, there's only been one judge that has been murdered in Australia. That happened, I think, in the 1980s. It was a family law judge. We don't have frequent physical threats against judges. Judges do not have security. I travel to the court by train. Judges remain pretty well anonymous. We don't seek high-profile media attention. So most of us will go about our business without any security. We are obviously alert to any suspicious surroundings, but we don't have, bargain basement car parking
or anything like that for security. So I think in Australia it is quite different. What I hear about America is quite shocking, but it's not what our experience is in Australia. Yeah, I mean, I can say it's not commonplace. That was just an example I showed. I used to park in the basement by myself, and then suddenly I saw some other judges parking there. But that sometimes that happens only during the pendency of a matter, and then they're back out again, and it's fine. What we did in New York, we passed the Judicial Security Act, which allowed judges to shield their personal information, their address, and so on from the internet and social media. So that was something that we worked very hard on and were able to accomplish. And I think that helps a lot. But yeah, unfortunately, I think that the threats against judges have increased significantly over the last 5 to 10 years. Okay, thank you very much. Now, is there anybody who wants to take the floor? Here, okay. This is the last question, please, because we have exceeded the time. And we have to continue the program, unfortunately. John Tesoulis, University of Oxford. I want to ask what you think are the causes for the increased hostility towards judges. And Justice Kyrou just mentioned there the idea of judges keeping a low profile. And one thought I want to ask you about is whether the advent of sort of celebrity judges who have a high profile and often on contentious political issues is part of the issue. So, for example, in the UK, I think about Baroness Hale, I think about Lord Sumption, who even after retiring is making pronouncements on all sorts of political issues, very contentious. And there was a convention that retired judges don't do this. There's Lord Hope, who's publishing diaries about his experience as a judge, talking about what colleagues did at the time. So I'm wondering whether the role of the judge and the way judges are now pursuing that role is making them much more contentious public figures and therefore attracting the kind of hostility that normally goes to politicians. We don't have many celebrity judges in Australia. Most judges do not have social media. I'm not sure that one can make the link between a judge commenting. Usually threats against judges are because of a disgruntled litigant who has failed, who does not wish to accept the decision, who blames the judge for the outcome and then works out a way of trying to harm the judge or sending threatening letters and the like. I would say that probably is more the cause. Particularly, unfortunately, in our community, there is a greater level of mental illness, and people have conspiracy theories, they're paranoid, and amongst that, they sort of blame the judge for all the things that go wrong in their life. I doubt whether a threat against a judge is because a judge has said that a particular public policy is good or bad. But I don't know. It's not prevalent enough for anyone to have done a study on it that I'm aware of. So I can't really add more than that. Yeah, I'm not sure either. I think our celebrity judges are pretty much well loved. I don't think anyone's threatening Judge Judy in New York. So I think that they're okay. I don't think there's a correlation there. I mean, I think there's a lot of information out there with social media and people find each other and then it builds up hostility if you find a like-minded group and suddenly it becomes like a fever pitch and someone acts on it. So access to information and the ability to sort of massage that information to a message that you like better, I think contributes to it, but we're not really sure. And I don't think it's only the judiciary. I think there are threats against politicians have increased. People feel very free to say whatever they want and to come up to you and say whatever they want in a way that they had not before. So I don't know where that kind of bravado comes from, but I think we cannot as judges rail against it, but we depend on our bar associations or our chief judges to make statements and make sure that we're protected. Thank you. Just a word, Mr. President, Mr. Klappas want to say about that. Δικαστής δεν είμαι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην βάλουμε τους δικαστές στο κοινωνικό περιθώριο. Τους δικαστές δεν τους θέλουμε μέσα σε ένα στεγανό περιβάλλον, αποκομμένους από την κοινωνία, υπό το φόβο
ότι μπορεί να γίνουν αντικείμενο επιθετικής συμπεριφοράς. Προφανώς, το γεγονός και ειδικά στα ποινικά, στις ποινικές υποθέσεις, προφανώς η κρίση τους είναι καθοριστική για τη ζωή και το μέλλον ανθρώπων με βαριά αδικήματα και κατηγορίες. Εκείνο που εμείς θέλουμε και από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων είναι να μην υπάρχει από την πλευρά του τύπου και από την πλευρά των πολιτικών στοχοποίηση των δικαστών, και η όποια κριτική κάνουμε είναι κριτική σε θεσμούς και σε ενέργειες και ποτέ δεν προσωποποιούμε την κριτική μας ακόμη και όταν κρίνουμε δυσμενώς αποφάσεις. Συνεπώς θέλουμε τους δικαστές συμμέτοχους στην κοινωνική διαδικασία για να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις όχι αποκομμένοι από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, και από την άλλη δεν θέλουμε να γίνονται στόχος πολιτικών επιθέσεων και στόχος του τύπου. Ευχαριστώ πολύ. So I thank you all very much for this session, and I think it was very fruitful. A lot exchange of ideas of judicial systems, how it works all over the world. I mean, to USA and Australia and Greece, with a lot of remarks, and Cyprus, of course, and with political effect.